Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil kareem, amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Respected, judgmental, honorable teachers and my dear friends, today I would like to deliver a short speech on the topic importance of parents in Islam. After the